Yitwa Justas nyamu, ni umunyakenya wafashe umwanzuro wo kubungabunga ibidukikije, wo kubungabunga inyamaswa cyane cyane elephant, inzovu. Ari mu bantu ba mbere muri Kenya cyangwa se muri Afurika bafashe umwanzuro wo gukora ubwo bumuntu bwo kuvugira inyamaswa, cyane cyane inzovu. Akaba ari nawe muntu wa mbere twakwita ko ari uwa mbere wabishyizemo imbaraga, dukurikije ko inyamaswa nazo ziri mu bintu bidukikije. Inyamaswa tuzikenera ibihe byose, inyamaswa tuzikenera aho turi hose. Ati ngo kuba Imana yararemye ikarema n'inyamaswa ni uko yari izi impamvu, ni uko yari izi ko ari ikintu gikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ari mu bantu ba mbere babungabunga ibidukikije, babuza abantu gutema ibiti, gutema amashyamba, kuko ahantu hatari amashyamba nta buzima buba buhari. Cyane cyane muzabibona nko mu bihugu byateye imbere, muzasanga abantu bafite amashyamba menshi kuruta ahantu hari amazu. Rero nawe ni muri urwo rwego abungabunga ibidukikije, ariko cyane cyane akarengera inyamaswa, cyane cyane inzovu. Muramubona kuri aya mafoto, ndaje mberekeye amakuru ye, muramenya byinshi ku byo yagiye avuga mu binyamakuru bitandukanye, ku byo yatweretse aho twamusanze. Namusanze ku ikora ahantu yari ari kubivuga, abisobanura muri makeya, muraza kubyumva. Ni Ikinyarwanda n'Icyongereza bivanze, gusa ibi bintu koko ntabwo byari bikwiye, ntabwo byari bikwiye. Aho yagiriye n'abantu inama bazica bakazirya, kuko kurya inyamaswa itapimwe biba bisa nko kwiyahura, ni nko kwifata mu ijosi ukimanika mu mugozi. Kuko niba inyamaswa iba igomba gupimwa, ari nayo mpamvu dufite abaveterineri abaganga bose b'inyamaswa, ni uko inyamaswa utari ukwiye kuyirya uko uyibonye kose. Rero yagira inama abantu bazirya, agira inama abantu bakora ibyo bintu, abasaba buri muntu wese ko umuntu wazabona umuntu ukora ibyo bintu yamushyikiriza polisi. Mu rwego rero yafashe urugendo ava muri Kenya ajya mu Buganda, ava mu Buganda ajya Kigali, ava Kigali ajya Musanze. Ubwo rero twahuriye mu karere ka Nyabihu, aho yatangazaga nyine anabwira abantu ko bagomba kubyitwaramo. Muze kurikirana video yose muraza kureba. Gusa avuga ko amaze iminsi 45 agenda asansibiriza abantu hirya no hino. Murabona ko yageze no muri bene wabo b'Abanyakenya b'Abamasayi, ibintu byari uburyohe. Muragenda mubona utuvideo twinshi ahantu yagiye abuza abantu. Hari n'aho abantu bari gutema inzovu ikiri nzima bayikubita umuhoro. Iyo video muraza kuyibona, bayishungire bayikubita umuhoro ibitsi, batoragura inyama bazirukankana. Ibintu ni ubunyamaswa bukomeye, nubwo abantu benshi barya inyama, ariko ntiwari ukwiye kwica inyamaswa ngo uyice ikiri nzima ugende uvovoraho nk'uri kuvovora igiti gihagaze. Ibi bintu ni ubunyamaswa. Uzi kubona umuntu ahangaye inyamaswa ayitema ari nzima ari nzima ari nzima, akagenda avovora. Ibi bintu ni ubunyamaswa bukabije bukabije. Ikindi kandi, ku bantu mwagira amahirwe yo kujya mu ishuri, murabizi ko guys, ibidukikije ni ingirakamaro. Ibidukikije ahantu hose, cyane cyane ntago nibaza ko Imana yafashe umwanzuro wo kurema inyamaswa nta kintu itumariye. Muraza gusoma no mu binyamakuru murebe, hari ahantu hagaragara cyangwa se havuga ko inyamaswa niziramuka zishize, inyamaswa iyo ari yose niramuka icitse ku isi, hari akantu gatoya ubuzima bwa muntu buba buhombye. Muraza gusoma muraza kubibona, abashoboye gusacinga. Gusa uyu mugabo Justas nyamu arabivuga cyane bisesuye. Video iri hasi, nuko nashatse kugira ngo ngire mbaze ngire icyo mbivugaho. Ndabizi neza ko ibidukikije ari ingirakamaro impande zose, nk'uko bagiye bavuga ko kuba dinosaur zarashize ku isi nabyo biri mu bintu byatumye habaho ibibazo byinshi ku buzima bwa muntu, no kuba rero inzovu zacika ku buzima bwa muntu hazaba ikibazo byanga byakunda. Muze kubikurikirana murebe, ariko abantu
bari bakwiye kureka ubunyamaswa, kuko nibaza ko inyamaswa nayo ni ikiremwa, kuba Imana yarayiremye, kuba Imana yararemye umuntu ikamubwira uti ugende wite ku nyamaswa, ni nayo mpamvu wari ukwiye nawe kuzihereza agaciro, ntuzifate uko wiboneye. Niba hano mu bihugu byateye imbere umuntu agomba kugira nabi imbwa akabizira, cyangwa se akaba yafata nabi itungo rye akarizira, nibaza ko no muri Afurika byari bikwiye gucika. No muri Afurika byari bikwiye gucika bikavaho, abantu bakamenya ibifite akamaro n'ibidafite akamaro, bakamenya inyamaswa ziribwa n'izitaribwa, kandi zikaribwa igihe cyacyo cyageze. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco wo kuba umuntu yafata inyamaswa nzima agakubita umuhoro agenda avovora. Murageza kugenda mubona byinshi utuvidewo, muragenda mubona byinshi. Icyo nabashishikariza cyo, ku muntu uri ahantu bishoboka, cyangwa se ku muntu nyamuntu, mwirinde kwangiza ibidukikije, mugerageze gufata neza ibidukikije, kuko ntawe uzi impamvu Imana yabiremye, ni uko yari izi ko bidufitiye akamaro. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Nkomeza gushimira buri wowe ufata akanya ukareba video yanjye iminota 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ukageza ku isaha. Uri umuntu w'agaciro, nubwo ntakumenye, nubwo utavuga ngo ni njye, ariko ibikorwa ndabibona, ngenda mbona nyine ko byabaye, ngenda mbona notification zigaragaza ngo amavideo yawe ari kurebwa. Mwakoze kubana nanjye, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, bye bye, nsubire mu zindi video z'ubutaha. Tuere. At the right time, when everybody, including the African countries, are coming up to talk about the issue of poaching. And what has happened now so far, by trying to tell the Chinese and the people who are doing the product, try and ensure that they can reduce the use of the ivory product. It has come at the right time. Though we've not seen much of the commitment from African countries because we have so much of the ivory stockpiles in our country. The next question will be, what do we do with the stockpile? What do we do then with the stockpile? Because we're now talking about an elephant being killed every 10 hours or so. And as well, is there really political will from African governments to fight the poaching menace? That's the question. So if you remember the CITES last 2 years ago, they give 3 countries, Kenya, Tanzania, and Uganda, as a source of ivory, to identify and come up with an integrated strategy for anti-poaching, which has not happened at the moment. My recent campaign in the US, when I was walking from Boston to Washington, D.C., ended up by having America to commit to destroy 6 tons of ivory. And we've seen what has happened after that. But looking at the African countries, particularly the 3 countries in Africa, we've not been able to see any commitment so far. You're talking about, though, there being some stockpiles, and what exactly are we going to do with this? But recently, as you mentioned, that the U.S. banned the trade in ivory products. Is this going to have any impact at all? Looking at the Americans, they have what they have illegally. But I think African countries, that 7 African countries, this is where we have the stockpile. The stockpile is not in China, is not in America, is not in Europe. We have them here. And I look forward to see what happened in 1989. It's so unfortunate we are going back to the history. What Kenya committed by banning the 12 tons. We want to see, Tanzania, they have the highest or the huge amount of ivory stockpile. We have Botswana, we have South Africa. Kenya is not excluded. We have, other than just talking, we want to see if the other countries are destroying or banning,
what should African do is to destroy their stockpile. So that is the question, though, the key question. What should we really do with the stockpile? And the next question is, are our stockpiles safe where they are? All right, Yeah. Jim, we'll leave it there for the moment, but thank you very much indeed for joining us Welcome. here on Africa Live. mutegesha mu ishyamba mu ngagi kubera ko yasuye ikigo cya Kubungabunga ingagi mu birunga hariya bya Karisoni. Imagine I saw those things. We are killing our animals with a mitego. turimo turica inyamaswa zacu dukoresheje imitego. And when whoever is doing that, if he catch a hyena, he might be bringing that meat here. ngira ngo rero iyo ukoze gutyo nyine n'impyisi iyo Whoever is doing that, if he catch a hyena instead of an antelope, he can bring meat here. ikibazo rero mushobora kugira nuko uyu muntu ujya gutega ashaka gufata amafumberi muri parike aramutse yabuze agafata akabona n'inyama z'impyisi yazibazanira akazibaga mu kazirya babeshya ngo ni ifumberi. How many people love game meat? ni bande abantu bakunda inyama y'agasozi bakunda kurya inyama y'agasozi? Please stop eating that meat. nimureke kurya inyama zo mu gasozi. We saw those mittegos there yesterday. ejo twabonye imitego myinshi hariya mu kigo kibungabunga inyamaswa hariya mu Kinigi. There are people who are killing animals that are supposed to be there to bring money to this country. hari abantu barimo kwica ziriya nyamaswa zagombye kuba ziri hariya zitwinjiriza amafaranga muri iki gihugu. We have gorillas here. dufite ingagi muri iyi parike. It's only in this country and Uganda and Rwanda and DR Congo that have these animals. mwari muzi ko ingagi zo mu misozi miremire dusigaranye mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Demokarasi ya Congo gusa nta handi ziri. We have few elephants here. dufite inzovu nkeya cyane muri iyi pariki. There are countries that lost their elephant completely. hari ibihugu byatakaje inzovu byabuze inzovu ubu ngubu zashize burundu. They are now saying they wish they knew. ubu ngubu barimo baravuga bati iyo tuza kubimenya. Imagine when you finish these animals is when we will know the importance of having these animals. nimutekereze yuko nitumara kwica inyamaswa tukazimara ariko tuzatangira kumenya akamaro kazo. These children here, they will never see these animals. aba bana bari hano ntabwo bigeze babona zino nyamaswa. I'm sure here 90% people here have never seen cheetah. ndabizi yuko 90% by'abantu bari hano batigeze babona ubwoko bw'urusamagwe bita cheetah. sinzi ko nabwita mu Kinyarwanda. They have even never seen rhinos. hari n'abantu bari hano benshi batigeze babona inkura murayizi? Ihura. They are disappearing. zirimo ziracika ku isi. We have few in Akagera. ubu dufite inkura nkeya muri pariki y'Akagera. Where have they gone? ese zagiye he? Just one person killing these animals. kubera umuntu umwe gusa birirwa yica inyamaswa. This one man, we need to get hold of him. ubwo rero tugomba kumufata tukamuhindura imyumvire kuko niwe ukomeje kwikiza inyamaswa. We cannot allow one man to be killing our animals. ntabwo dushobora kwemerera umuntu umwe kuba ari kwica inyamaswa twese dufitiye akamaro. I saw gorillas there in the video crying when one of their own is killed by someone. nabonye inzovu muri video banyeretse, nabonye ingagi ku munsi w'ejo irira kubera umuntu wera arimo ahohotera umwana wayo. These animals cry like human beings. izi nyamaswa zirira nk'abantu. They also laugh like human beings. kandi zigira urukundo nk'abantu. When God was creating the earth, imana ubwo yaremaga isi, the fifth day he created his animals. umunsi wa kane wa gatanu nibwo yaremye inyamaswa. And then the sixth day he created man. ku munsi wa gatandatu ahita arema umuntu. And this umuntu was told, stay here and conserve what I have created. ku munsi wa gatandatu imana imaze kurema umuntu iramubwira ngo ngaho guma aha ngaha ibi bintu byose naremye ubibungabunge. Of what God gave him. none ikibazo umuntu yahise atangira kuba inyamaswa y'ibyo imana yamuhaye. How many people kuba umuhemu mu by'inyamaswa imana yamuhaye. How many people want to stay with God or live with God? ni bande bashaka kumva ijambo ry'imana bakagendana naryo kuba yaravuze ko umuntu agomba kubungabunga ibyo imana yaduhaye. If you want to live with him, we must conserve what he gave us. niba rero ushaka kubana n'imana ukagendera mu bikorwa imana ishaka ugomba kubungabunga zino nyamaswa. I am happy that this very afternoon we have the authority of this country. nishimye cyane kubera yuko muri iki gicamunsi turi kumwe n'abayobozi muri iki gihugu. They cannot conserve these animals alone. ntabwo bashobora kubungabunga izi nyamaswa bonyine. They need people from Kora, they need people from Kamira, they need people from Gishanyi. bakeneye abantu bakora, bakeneye abantu ba Mukamira, bakeneye abantu b'igisenyi ngo bafatanye mu kubungabunga inyamaswa. Imagine they are conserving these animals and you are the people who is getting everything. ngaho nimutekereze barimo barakora
abayobozi kwa mabungabunga zino nyamaswa nyamara amafaranga avamo ni mwebwe aza kugira akamaro mbere na mbere. Do we get benefit from these gorillas? Ese mwemera yuko ingagi zidufitiye akamaro hari inyungu tuzigiramo? Murabyemera? Is there benefit? Murabyemera ko hari inyungu ipariki bazanira bivuye mu ngagi? Then why are we allowing few people to kill them? None kuki mwemerera abantu kujya gushyira imitego hariya bakica inyamaswa? So from now I want to ask you, none rero ubu ngubu ndashaka kubabaza. let us all be officers now. Nimureke twese tube abantu bashinzwe kubungabunga inyamaswa. When you find people with those mitego, nitubona umuntu afite imitego yica inyamaswa, please surrender him to the police. bana tumufate tumujyane kuri polisi. We must start thinking about 100 years from now. Tugomba gutangira gutekereza nibura mu myaka 100 iri imbere. And I'm very happy I have seen plans from your government. Kandi ndabizi birashimishye cyane kuko leta yacu y'u Rwanda ifite intumbero nk'iyo. Your government is thinking 100 years because they know rather to be here more than 100 years. Leta yacu nk'abanyarwanda irimo iratekerereza abanyarwanda mu myaka irenga 100 iri imbere. Are you ready to be there 100 years? Ese ubwo urumva uri tayari kuzaba muri iyo myaka 100 iri imbere? The danger of eating the wild meat. Mu gihe cyose rero ukirya izi nyamaswa zo mu gasozi. Some animals have diseases. Izi nyamaswa zo mu gasozi rimwe na rimwe uri kurya inyama zazo. And if you eat that some of this meat, iyo rero uri murya zimwe muri izi nyama zo mu gasozi, we are able to tell. Twababwiza ukuri. If I'm given a chance here, I can identify 5 people that I have already seen they have eaten buffalo. Yewe nshobora mumpaye uburenganzira hano mukama umwanya nshobora kubereka abantu ba hano 5 bari inyama z'imbogo. I can see 5 now. Yewe ndifite abantu 5 hano imbere yanjye nahita mbereka ko bari ku nyama z'imbogo. And I have seen another one there. Mise mbona n'undi ndi hakurya. These are the people who are never happy. Aba bantu rero rimwe na rimwe ntabwo bazigera bishima. These are people who are always making noise when people come together. Iyo abantu bari hamwe ni ba bantu bahora basakuriza abandi basakuza. Some animals have disease. Nyamara inyamaswa zimwe na zimwe zifite indwara. And that's why we have vet with us. Niyo mpamvu turi kumwe n'abaveterineri b'inyamaswa hano. We have a vet here with us. Dufite abaganga b'inyamaswa hano. He can tell you these animals have diseases. Bashobora kubabwira uburyo izi nyamaswa zifite uburwayi bwinshi, indwara nyinshi. You know, gorillas have very bad disease. Ingagi zo zifite indwara zizahaza cyane. The only thing that we can get from gorilla is only mafaranga. Nta kintu twakura ku ngagi kindi usibye kashi. Nta mafaranga zitanga. So those people who are eating animals, please tell them to stop eating those. Abantu rero muri inyamaswa zo mu gasozi rwose nimubabwire babireke. Imagine giving these children hyena meat. Ngani murebe umuntu wagiye kuzana ifumbira akabese yazanye impyisi akabaga hano mu gasantere agabana inyamaswa. They will never pass in exam. Aba bana ntabwo bazongera gutsinda ikizamini. They will even reduce the production. Bazahita batangira kugabanya umusaruro usanga batangiye kugira uburwayi. That is why maybe men we are not producing. Niyo mpamvu abantu benshi usanga rimwe na rimwe babingumba ntibabyare. Because we've been eating hyena kubera ko bigeze kurya nk'inyamaswa z'impyisi n'izindi nyamaswa. So we need to repent. Mugomba rero kongera kwiyubaka. Praise the Lord. Ni mu Imana icyubahiro. Turi kumwe. So I want to say a big thank you. Ndashaka rero kubashimira cyane. Let us come together. Mureke dukorere hamwe. The government have good plans for us. Leta yacu nk'abanyarwanda ifite icyerekezo cyiza, ifite intumbero nziza kuri twe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Let us work together to save what God gave us. Mureke dukorere hamwe kugira ngo turinde iby'Imana yaduhaye. It was not by mistake God gave us these animals. Erega ntabwo ari kubw'impanuka Imana yaduhaye zino nyamaswa. He gave us these animals to benefit from them. Yaraziduhaye kugira ngo tuzibyaze amafaranga, tuzibyaze umusaruro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Asante, nagira ngo mushimire Dr. Justas Nyamu. Ubu rero urugendo rwo turukomereje i Rubavu. Azarusoza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ugazaba amaze kugenda mu bihugu bine ibirometero birenga 3000 n'amaguru. Akaba amaze iminsi 78 mu muhanda n'amaguru. Akora ubukangurambaga bwo kubungabunga inyamaswa by'umwihariko inzovu zenda gucika ku isi. Murakoze. Dite.